சரி, இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் வந்திருக்கு இல்லையா? இந்த tan theta is equal to -1. How do we write this? Theta is 3 pi by 4. இதெல்லாம் உங்கள் 11th ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் படித்தது. ஃபர்ஸ்ட் திங், forget about this minus. இந்த 1 மட்டும் எடுத்துக்கோ. When is tan 1? When your theta is equal to 45, that is pi by 4. இதிலே தகராறு இருந்தால் கஷ்டம். And then think about this minus. This tan is negative. In which of the quadrants you have? That is going to happen in second as well as your fourth quadrant. இது முதல்ல யோசிச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறமா இந்த 45 வந்ததுன்னா செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் அந்த ஆங்கிள் இருக்குன்னா 45 இருக்க முடியாது. பிகாஸ் 0 to 90 ஃபுல்லாக இங்கே தான் இருக்கும். So we are discussing an angle whose tan value will be equivalent to tan 45. அவ்வளோதான் யோசிக்கணும். ஸோ இங்கே 45 இங்கே வரப்போகிறது இல்லை. That will be an angle between 90 and 180. Similarly here that will be an angle between 270 and 360. So we all know this actually. So what we do is, what I tell you is, you better think of an angle between 90 and 180 because your tan is negative. It has to be in second quadrant as well as or in fourth quadrant. So now after thinking this, you think about an angle which is a multiple of 45 in second quadrant. So naturally that will be 135. So your theta has to be 135, or that has to be a multiple of 45 in your fourth quadrant. அப்போது fourth quadrantல 45 multiple angle யாரு? புரியலனா 270 plus 45 சொல்லு. எல்லாம் ஒன்று தான். 90 plus 45 is 135. 270 plus 45 will get you 315. இது இப்படி எழுதாமல் பை வச்சு எழுது. அதான் போன ஃபோட்டோ ஷார்ட்ஸில் அமைச்சிருந்தேன். ஸோ திஸ் இஸ் 3 times of 45 which is 3 pi by 4. This is 7 times of 45, so that is 7 pi by 4. இதை நீ வேறு மாதிரியும் பார்க்கலாம். சப்போஸ் யூ சே, சார் இது இப்படி போட்டிருக்கீங்களே, அப்படியே டேரெக்டாக 45 மல்டிபிள்ஸ் வச்சு எங்களுக்கு தோண மாட்டேங்குதுன்னா இப்படி பாரு. தீட்டா is in second quadrant. What is the end angle in your second quadrant? Pi. இப்போ பையிலேருந்து you remove 45, then you will land up in, when you take LCM, it is 3 pi by 4. ஸோ பை மைனஸ் பண்ணால் தான் இந்த குவாட்ரண்ட் போகும். பை ப்ளஸ்னால் இப்படி போயிடும். அதனால தான் மைனஸ் போடுறோம். இதை 90 ப்ளஸ் போடலாமான்னு தோணும். போடாதீங்க, தப்பாக கொடுக்கும். அப்புறம் சொல்கிறேன். அது இந்த ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி போட்டாலும் ஆன்சர் சேமாக வரும். அதனால் அதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள். ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் 180 or 360. ஸோ இப்படியும் யோசிச்சு எழுதலாம், இல்லை இப்படி யோசிச்சு எழுதலாம். இதுதான் உங்களுக்கு ஈஸி. பட் இதையும் கற்றுக்கணும். அதே 7 pi by 4 எப்படி வர்றது எழுதுறது? டிகிரியெல்லாம் யோசிக்காமல், இந்த மாதிரி டிகிரி யோசிக்காமல் எழுதுறது. இது டிகிரி ஈஸி. சப்போஸ் எனக்கு வேண்டாம், எங்கள் ஸ்கூலில் இப்படி நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா யூ கேன் திங்க் அபவுட் லைக் திஸ். சேம் 360. What is 360? 2 pi minus of 45. So that is minus pi by 4. So when you simplify this, you are going to get 8 minus pi, so 7 pi by 4. So எதுக்கு 3 pi by 4 எடுத்தேன் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க இல்லையா? Because your tan happens to be -1 and not 1. If it is 1, அது 45 இருக்கலாம். இல்லை இந்த இடத்துல tan 45, குவாட்ரண்ட்டில் tan பாசிட்டிவ்னால இங்கேயும் 1 வரும். அப்போ என்ன ஆங்கிள் எழுதுவீங்க? தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில் 45னா you can write pi plus pi by 4, in which you get 5 pi by 4. So we don't have +1, so we have minus. So that is an angle either in second quadrant or in fourth quadrant. இவ்வளோதான். இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ